But here he didn't do because he was loyal to God even. Because I think these days, isusu sevanu, we are now more afraid of the consequences ekuti kana tabatwa. Okay. Instead of kuti ndofana kutongokusaita tongoita because ndotya Mwari. Okay. But ndikusaita because ndotya kubatwa. Okay. Zvakafanana nekuti, if I'm to put it this way, people are no longer afraid to sleep around. Okay. Not because vanotya Mwari, but because vanotya chirwere. Okay. And it, but kutanga kwacho I think unofanira kunge uchitongotya Mwari kuti usaite. Because kuri kunzi tabvisa chirwere paside uchizoti hausi kumboita chirwere. Munhu anotoita. Okay. And it, not because saka I think a lot of people now these days hatichatyi kuita zvinhu because tikutya Mwari, but because tikutya kuti ndikaita izvi ma-consequences ndoakuitya. And always respect those vanga vakambotanga in front of you. Because I would put it in the instance of church, for example. Yeah. Kuti, let's say inini I'm ordained now and I'm given great power na Mwari. Yes. Ndogonotanga kuzvidza vamwe vakambouya our fathers because maybe they were not operating in the level of anointing I am doing, and then I'm now looking down on them. Which that wasn't David. He kept on respecting those who came before him, despite him being the one and anointing now. Hello guys, welcome back to the channel. And today tineka topic kangori very interesting. We are going to be talking about our favorite characters in the Bible. So tichataura to the male side, to start with the female side. So maybe if I can start with you, your favorite character makatarisa Bible. Okay. Favorite character in Bible. Male side, right? Yes. Okay. As for my favorite character, male side, I would say Joseph the Dreamer from Genesis. Yeah. And why, right? Okay. Why Joseph? So the reason why I like Joseph is I'll first set them into three and then I'll explain. Okay. So the reason why I like Joseph is firstly because of his loyalty. Secondly, his discipline. And thirdly, his wisdom. Okay. Then do explain. So kana unyatsoziva nyaya yaJoseph unoziva kuti there was a time Joseph yaanonzi akazotiza mukadzi waPotifa. Well, some may say that was discipline, but to me I see it as loyalty. Okay. Because he said, my master has trusted me with everything which belonged to him, and I can do this to him. Okay. To me, it showed a great level of loyalty to his master. Because Joseph could easily say, okay, and Potiphar Sambovakaziya because he trusted him. Exactly. But he was loyal to him. Secondly, he was loyal to God because he knew this is not right with the Lord. Okay. And despite my favors, Ese Angawe with me sleeping with Mkazwa boss, this is not right with God, and he kept his loyalty to God. And then secondly, I would go to wisdom. Okay. After Pharaoh wrote a hope, panozoti Joseph interpreter hope. Tinofarira pati yekuti Joseph ana kukanda CV kuita governor. Alright. But akazvigadzirira ega basa rake. Unozonzwa Joseph akudza Pharaoh kuti so now Pharaoh needs to appoint a man who shall look after the granaries of Egypt, anenge achimeka sure kuti during the 7 years of good harvest chikafu chake chichengeta, and then panozouya nzara anenge achidistribute. Okay. Yet Pharaoh bata kuti in this whole Egypt hakuna munhu angave as wiser as you, so basa iri you are going to have it. Before that, Kwangusina post a governor in Egypt, but through wisdom, Joseph managed to create employment for himself. Thirdly, discipline. Well, says a number to inono batana ni party pakurana where. But I like the party Joseph ugaveringa history yake yes, married one woman. Yes. Yes, not wakatopiwa na Pharaoh. Okay. And hana mumwe mukadzi waakazongorora despite the fame, despite the prosperity, despite everything. He remained married to that Esnat only. And to me it shows great level of discipline. Okay. And then just to conclude, I just love the part yekuti one day you are waking up as a prisoner
and you end that day the governor of a state, shows the highest level of the power of God. In 24 hours. In 24 hours. Utorara utori mjeri. Utongo mukonzi ukudiwa kwa Faro. Utongo da maybe ndongono na Faro 2 minutes. But ukawajatodzoka. Wakutobva ikoko wakutopiwa marobes nei. So yeah, I love Joseph, and it is my wish that one day I might not be able to be like him 100%, because kutiza unogona what they say is but yeah. And now to you Mkoma. Yeah, titori pana Joseph pamachitaura pane something chandatongofungawo. Okay. Pamamchiti nyaya yeloyout. Okay. And mchiti even if nyangode akada kuita sleep with the wife, the husband was not going to know. But here he didn't do because he was loyal to God even. Because I think these days, isusu sevanu, we are now more afraid of the consequences. Ekuti kana tabatwa. Okay. Instead of kuti ndofana kutongokusaita tongoita because ndochika Mwari. Okay. But ndokusaita because ndochika kubatwa. Okay. Zvakafanana nekuti, if I'm to put it this way, people are no longer afraid to sleep around. Okay. Not because varochika Mwari, but because varochika chirwere. Okay. And it, okay. But kutanga kwacho I think unofanira kunge uchitongochika Mwari kuti usaite. Okay. Because kuri kunzi tabvisa chirwere paside uchizoti hausi kumboita chirwere. Munhu anotoita. Okay. And it, not because saka I think a lot of people now these days atichatyi kuita zvinhu because tikutya Mwari, but because tikutya kuti ndikaita izvi ma-consequences ndoakuitya. But in Joseph it was different because aisazombobatwa or anything, but still he remained loyal. Wow. So that's something that I like also. Wow. Yeah, that's deep. That's deep. But then going to my favorite character in Nini, okay, it's David. Okay. David is my favorite character because in Nini I relate a lot to David. Okay. David, usually if you ask people, David is the one who killed Goliath. Okay. David tinotomziva kuti akamboita mbiri yemadhanzi dzakatamosvamaakapopota arava madhanzi achitambira Mwari. But kune rimwe side raJoseph inini randakazonyanya kufarira pakuti Joseph aivhura hombe. David aivhura hombe. But mune zvese zvaaita izvozvo, still he was recognized as the person who was after God's own heart. Okay. According to the Bible, rakatosvika pakunyora kuti David was a man who was after God's own heart. But chizotarisa nezvimwe zvinhu zvaaita ndega ndaitomudisqualifya kuti how can you say this is the guy ari kunzi he was after God's own heart? Because if we look at what David did when he was the king, akatora mukadzi wemunhu, atora mukadzi wemunhu abva aurayisa murume wemunhu iye. And so he plotted kuti the guy was called Uriah. And they were going into battle. Achivaudza the army general kuti put this guy at the forefront. And inini plan yangu ndiri kutofunga kuti Joseph David uyu pamwe anga atomitisa kare. Akutotya kuti mfesi akazodzoka kuhondo ari mupenyu izvi hazvizotsanangurike. Saka it's better afe then zvese zvatongo cover up. So he plotted kuti munhu aurayiwe. But at the end of the day we see kuti Joseph was a man who was not perfect. But after everything he would always go back to God and seek for forgiveness. And I feel like it's something chekuti isusu sevanhu, we know we are not perfect. Notomukawo chitoda kutotry kuita zvinhu zviri right. But at the end of the day unozongoona watongoita zvimwe zvinhu zvausingadi kuita. But that shouldn't stop you from going back to God. That part is the part that I like. Zvekuti akazosvika pakuti even if you look in the Bible, anyone who was trying to seek for mercy, I refer kuna Jesus achiti son of David. Zvekuti zvakafanana nekuti kana une something chiri very prominent chaunoita, usually ma-attributes iwawo people refer to someone. I don't know how to explain this. Zvakafanana kuti God vanoti I'm the God of Abraham, I'm the God of what? Abraham is the father of faith. Why? Because of his faith. And
yanga yairi so great zvekuti it was recognized. Okay. That's the same sepana David zvekuti iye the way he used to beg for mercy, the way he used to go back to God asking for mercy, people ended up referring to Jesus as the son of David whenever they wanted mercy. Okay. So that alone kutozoti munhu aimbovhura hombe but akutorecognized as one of the greats. That part inini I also relate to that kuti nyange tikambovhura hombe uko nyange tikambovhura hombe but we can still go back to God. Okay. Atipana David ipapo. Yeah, David is a very, very strong character. Inini, I love the part yekuti David was his humility. Prior item mambo. Yeah. Because unaona kuti if I'm not mistaken, 1 Samuel chapter 16, when God goes to Samuel and told him kuti enda uno appointa munhu achaita the next king. Yes. Because he saw anchamuda. And then unaona David anointwa to the next king. And then the next thing iye ndiye atonzi iwewe ndiwe the next king. Unaona achinzi Sauro anoita mweya wetsvina waimbata. And David anobva adedzwa kunzi uya uridzire Sauro chaimuridzira kuti whenever he would play that instrument mweya wetsvina waibuda muna Sauro. But yet he is serving under munhu asisadiwe naMwari, asisina anointing. Imagine kuti iye David is now the one who is anointed by God. But then he's going and submitting under someone. Ukaona kumberi kwazvo unoona kuti David ane time yekuti Saul was plotting against his life. And Saul would try by all means to kill David. And David mukutiza imomo, there were 2 times yekuti David akatomboona Saul akarara. But he's kept on respecting him and saying this is God's anointed. Nyangwe iwo Mwari chaicho angataura kuti and Saul anchamuda ndabvisa anointing yangu pana Saul. But still David respected him to the extent yekuti when a man who killed Saul after Saul paanozofa, there is a man akauraya Saul akauya kuna David achifara atoti ndauraya Saul. David was like, who gave you the guts to kill a God's anointed one? Akasvika pakuuraya munhu iyeye. Yet it was supposed to be good news to him kuti your enemy is dead. But he didn't see it like that. Akatoti no, this person is God's anointed. And he kept on respecting Saul until his death. You understand? So I feel like his humility and his character is something we should idolize. No matter how uplifted you are, say in rank, always be humble and always respect those in front of you. Because I would put it in the instance of church, for example. Let's say I'm ordained now and I'm given great power na Mwari. Ndogonotanga kuzvidza vamwe vakambouya our fathers because maybe they were not operating in the level of anointing I am doing, and then I'm now looking down on them. That wasn't David. He kept on respecting those who came before him, despite him being the one and anointing now. So that's what I can add on David. So I'm moving to female. I think I have a Mongotanga. All right. So in my favorite female character in Bible is Mary. Magdalene. Aiwa. The mother of Jesus. Mary, mother of Jesus. Ndo favorite yangu. All right. Why ndichidaro? It's not because ndiye anga ari mai vaJesu. All right. But it's because of what she had to go through after what you are going to be pregnant of the Spirit. Okay. The fact that you now have to explain yourself to the people. Okay. Kuti guys, I'm still a Fiji. Okay. But ndakazvitakura. All right. That statement iroga aunogona kutongonza maakuru azvinodhaka. Because it's something that had never happened before. Kuti munhu andotaura kuti I'm pregnant but I didn't sleep with any man. Zvotonzi maybe marani vakawanda saka uchazivi kuti baba ndiani wauda kutanga unyepera mweya. And it's something chekuti tese we go through some stuff like that. Ekuti sometimes unoziva unogona kutongotaurawo kuti I feel like God told me to do this. Makunyepera mweya mwari papi mwari pakadaro kana zvinonzi zviri papi mubhaibheri.
zviri papi muBhayibheri. Kuna Mary zvasati zvakamboitika, but zvakatotangirawo paari. Saka sometimes even God can start something chisina kutombobvira charekodwa muBhayibheri, chototanga nesu, but chigotadza kugamuchirwa nevanhu just because achinonyorwa muBhayibheri. Because kazhinji kacho izvozvi vanhu vanongo chingoti zvakanyorwa papi muBhayibheri, zviri papi muBhayibheri, but God did not stop speaking panguva dzemuBhayibheri. Nanhasi vachiri kutaura, sakangonotoramba achitaura. And also Mary paitraya kuexplaina these things to the people, and hapana patikamboona pakanyorwa in any record kuti even God came down and rescued her. And akatoramba ari ega, ari iron musituation iyoyo. Mwari hawana kuyozomubatsira kutsanangura kuti guys, inini ndini Mwari, ndindaita kuti munhu aidai so. Saka tine mamwe masituation ekuti tichatopinda masituation tichida kutoitira Mwari zvinhu, and tigotosvika pakupinza busy nekuda kwesituation iyoyo, but Mwari vagoramba vari silent, vakanyarara. Not because vatisiya or what, but tichatoita kunge Mwari vatonyarara, kunge Mwari wakanganwa kuti dhiri tapinda tese. Unongonoto sacrifice kuti nhasi isandi ndaifanira ndograft, handichaendograft ndamboenda kuchechi, and ozosvika kugraft tonzi graft rapera, hauna kuuya wakarofa kuti and something like that. Otozoti but Mwari munganisa ndichidzingwa inini, but ndandaenda kuchechi kuzoiti kuitira. Saka these are situations ekuti tinotosangana nawo, but tikatarisa pana Mary manje we learn kuti even if no one believes us, we still have to keep standing nezvinhu zvataagreeya naMwari. We still have to keep standing. Nyange tisingabelievike and stuff like that, we still have to stand firm. Yeah, that's deep. Okay, but just to add some few things, pamamtaura pekuti sometimes Mwari vanokupinza musituation yekuti unoti but Mwari ndimanipinza musituation yet you're not coming through for me. Because katarisa Mary after atoudzwa kunzi zvoni you are going to be pregnant, nhumbi yacho aita 9 months dzese idzi dzekushemwa nei yasvika nguva yekuti achizvara mwana wawe, pekuzvara pangawaniki hapana. Ozi oenda kumahospitals, mahospital akazara, yet iwo wako mwana uri kuti ari extraordinary, ari supernatural, ndeumwe yamutsvene, but ari kushaya pekuzvarirwa. Zvoti hazvimeke sense kuti uti hanzi mwana wemweya mutsvene, mwana waMwari, the savior, ari kunzi ari kuuya kuzozvarirwa mudanga remhuka. Hazvisi zvinhu zvekuti ukazitarisa pazvinotangira ipapo zvinokumekera sense, which is the same in our lives. Kuti if you carry a supernatural talent, gift, or something God has told you chisiri ordinary, you're about kupinda masituations ekuti with human understanding and human thinking hazvimeke sense. Zvamukutaura kuti unotodzingwa basa, wotonzodzingwa basa yet wangochita zvinhu zvaMwari. Kandi pamupachana unotopinda masituations ekuti zvako iwo zvese zvirungoramba, zvese zvakutraya zvirungoramba, yet ndezvaMwari. But I feel like Mary is a strong character, because even being the mother of Jesus, it wasn't easy. Because funga kuti mwana wako ane 12 years, onzi wamshaya, maenda samwe obva kutizai, oenda kutemberi, ozodzoka uchimutsvaga kuti aiwa ini ndakayozogara mababa wangu. Now where do you draw the line kuti arikuita zvemweya nepari kuita zvekuti mwana wako? Exactly. So it was something changa chiri challenging, but yet she stood out and she did the assignment well. And ipapo matotaura dei dziri nguva dzedu tikade totobvunza kuti saka mwana waMwari here makushaya pekumuzvarira, ko Mwari waitadza kuprovide here pekuzvarira pacho. Zvafanira izvozvo obva kuti guys ndainamatira basa, ndikapiwa basa naMwari, but zvinhu zvichiri zvikangokuomera, renda hadzisi kunyatsobhalansi. Tita kutobvunza saka basa iri maripo naMwari here, because Mwari afanira kupa basa rekuti rinovhara bhalansi sakwezi. But sometimes ndozvazvinenge zvakatoita zvinhu zvacho. So my favorite female character, ndamboda kuti Ruth, kandazofunga kuti nganditore amwene vake, amwene vaRuth. Unfortunately Ruth anga ne 2 mothers in law. So I'm not talking about Naomi, I'm talking about Rahab. Rahab is a fascinating character because chitanga omunzwa, she had a title yekuti prostitute. Because unonzwa kuti when vana veIsrael, when they were about to enter Canaan, pane panotumwa maspies naJoshua into the promised land kuti ndemunoona kuti kwakamira sei. But those guys vachisvika, zvinozikanwa kuti pane maspy atumwa.
and then vanonohwanda vanotsvaga kwekuhwanda, and Rahab the prostitute ye ndiye anobva vapa shelter pekubva vahwandisa, and then obva azovaudzwa kuti tizai makadai mudai, and then those spies they promised yekuti when we shall come into the promised land we will remember you. And unozonzwa mberi kwacho kuti when pavakazopinda vana veIsrael muKenani, everyone else was destroyed and killed except Rahab and her family. Pavanhu vese, the other people vaitoita zvakanaka, but grace dzakawana a prostitute. Ukazonotarisa kuna Matthew wakutarisa genealogy ya Jesus, Rahab, the same Rahab wedu, you will find it there, showing kuti grace dzaMwari adzinei nekuti wakamboitei. Sepama mutanga mutara zva David pepe, it's the same grace dzakawana Rahab. Saka dzinondishamisa kuti how can you make someone ayangamboni body count, obviously body count yake yakawandisa, yet ndiye munhu wamuri kuti ave ancestor vaJesu. Zvinobva zvanozonondileada kuti mwana wake Boaz, probably the reason why he accepted Ruth asina kumbofunga katu was because he understood grace, because he ndiri kuona Rahab ari munhu wekuti a message wherever she is with people she is preaching grace. And probably Boaz akakura that there is something called grace. Zvakazoita kuti accepte Ruth without him thinking kuti Ruth angambori mukadzi wemunhu, murume wake akafa, asi werudzi rwedu ndeweMoab, akamuda akadaro. So I like the character Rahab, and that's my favorite female biblical character. Especially pana Rahab pamanotaura baba, sezvamataura uye kuti Rahab anga ane title. Zvakatosvika pakuzorecognizeone Bible kuti kwakuti I believe kwakutori nemamwe maprostitutes in this time, but she stood out. Zvakatosvika pakutorecognizewa kuti iyi prostitute. But chimwe chinhu chinakati chazondifascinate manje, it's the people vakaenda kwaari. Like tikada kutarisisa, obviously zvaizivikanwa kuti she's a prostitute, but vanhu havana kuda kuramba kuenda mumba maHarab kunohwanda just because kuti vanhu vanozofunga kuti manje taonekwa chipinda mumba meprostitute, isi tatumwa naMwari takuita zvemaprostitutes. Havana kuda kujaja character yake, and it allowed kuti vakwanise kubatsirwa, because dei vakatoramba vaigona kutozoparara variko kuside kwekwe, which is something chekuti even these days tine vanhu vatikaramba kuassociate navo just because vane matitles, and yet that time pamwe it was a chance yekuti taassociate navo taigona kutozovaparidzira, pane zvimwe zvinhu zvataigona kutozosavwa from just because tapiwawo help nemunhu nyangwe wavo ane title. After all, it's just a title, but kuna Mwari pamwe title roro existe pamunhu iyeye, Mwari vatori nechinangwa chavo. So sometimes tine vanhu vatakaisa labels, nditi uenda zvakati and isusu tobva tada kuti inini I can't associate, I can't. But these people were from God also. They were going into the promised land, but they accepted the help yemunhu anonzi is a prostitute. Saka that part also fascinates me. Pakuti sometimes, alright, you know, okay, these guys do this, but sometimes if they make an attempt to get closer to you, it's also an opportunity for you. Wow. Yeah, just to add before we close up, tiripa kuti nyema titles, kuti Mwari chavo, like I think I said it in the previous video, kuti he likes using broken vessels. Because I was looking at the genealogy of Jesus. Katarisa kuti of all the tribes, about tribe of Judah. Judah ndiye wekurara ne daughter-in-law yake. After vana vake vafa, and then obazorara ne daughter-in-law yake. Ndose vakauraya munhu akarepa hanzvadzi yake. Exactly. But that's the same tribe uri kubva Jesu. Ukafamba naro tribe iroro unoona muna uyo Rahab watachitaura, muna Ruth. Ruth was a widower, atombofirwa nemurume wake, anga story mwana weIsrael. She was from Moab, arimo odzika ouya oona kuti Mary na Joseph, Mary na Joseph aitobva uNazarene, kwangu akatoshoreka, he was angatoriwe ordinary carpenter. Obviously kwangu tone businessmen, tax collectors, aitokwanisa kuita se
kutova kutoti waigona kuti mwana wangu auye azvarirwe kune mari. But vanhu vese vakatresa vese vari mugenealogy yaJesus vamwe vari vanhu vanozvidzika in our own human eyes, but yet Mwari ndo vanhu vakashandisa because Mwari havatarise what people look at. God wanda kushandisa vanhu vekuti at the end of the day ivo ndo vanopiwa mbiri. All glory goes to him because if he uses a perfect person and I deserve this because I'm perfect. Ndopa unozonzwa vachiudza Gideon kuti vanhu vaunoenda navo kuhondo ava vakawandisa zvekuti hondo mukawina muchazvikudza. Exactly. So I think with that we can wrap up this conversation, but I don't know, you guys in the comment section probably you have your own favorite character. You can just help us, tell us who is your favorite character and why they are your favorite characters. And we can also learn a lot of things because these are a dimension of David I didn't know. Could people now call God son of David, Jesus son of David because of mercy? I didn't know. I just thought when Bartimaeus said it, he was just saying, but that was poor new revelation. And you can also teach us a lot of things. So put in your comment section your favorite character and why you chose them. And don't forget to like also and subscribe to the channel. See you on the next video. Ciao.